Los drones de New Jersey son solo la primera fase. Lo que viene después es aterrador y necesito que lo escuches, por favor. Te lo digo claro, esos drones no están siendo controlados por humanos. Están controlados por una fuerza superior que se llama los púrpura, criaturas mucho más avanzadas que nosotros y que llevan años observándonos. Estos drones son su herramienta para preparar el terreno, pero lo que viene después va a cambiar nuestra realidad para siempre. Los drones no se mueven de forma aleatoria. Están sobrevolando embalses, bases militares y zonas residenciales clave. ¿Por qué? Porque están marcando lugares estratégicos para el siguiente paso, un evento masivo que alterará nuestra forma de vida. Varios de mis seguidores me aseguran que en la noche se pueden ver destellos púrpura en los cielos cerca de donde los drones aparecen. Y no estoy exagerando. Algunos expertos creen que los púrpura no solo están recopilando información, sino buscando individuos específicos, gente que podrían usar como parte de sus experimentos o algo mucho peor. Una mujer en Morris County asegura haber visto cómo un dron la seguía hasta su casa, y desde esa noche ha tenido problemas inexplicables, luces que parpadean, un zumbido constante en su casa y pesadillas recurrentes con figuras humanoides de ojos brillantes. Look at the lights on it, bro. Yeah, I'm telling you. Look at it through the camera, that's your why. I'm telling you, they're not moving. They're staying stationary. They're hovering. Look at the lights changing. It is moving. No, it's not. Yeah, but they're not moving. That's an airplane. Hang on. Hang on, let me zoom out a little bit. Yeah, that's an airplane. That's an airplane. You can see it moving. The one to the right, or over here, or over here. That's an airplane. Okay. Yeah, and I'm saying, like, when you look to the left of the Capitol, those are not moving. I'm telling you. They're here. Can we go back? They're here, Ella.